Well, we have some time for discussion, 10 minutes, 12 minutes to be precise, and after we can go to take a break, to take coffee. So, tenemos 12 minutos para discusión. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna observación o lo que fuere para animar un poco el movimiento del encuentro. No preguntas, no questions. Oh, Presidente. Thank you very much. I highly appreciated the presentation. To Tamila, to be very specific, you raised the distinction between fairness and justice. Could you just say a word? Because, for instance, if you take John Rawls, he defines justice as fairness. So, from his point of view, there is no difference. Would you draw a difference on that? And to Tam Nomoto, I highly appreciated your presentation because the introduction of ethics in the work of a judge. And there is a specific reason for that, because it is true that judges have to follow the law. But as we know, laws are almost incomplete. That is a technical word, which means the laws not always are able to forecast in the future. And when they arrive always later. So in those cases, a judge has to refer himself or herself to another criterion, which is not only the law. But that is why your reference to ethics is very important. And particularly I like when you said the question, do I love my people? Because love is a language which is different from that of the law. Thank you. Yes, on replay, please. Thank you. Well, fairness, in my mind, is something that's innate in humanity. It's in all of us. And as Justice Sandra Day O'Connor pointed out, it's something that even children understand from very beginning of their lives, what fairness is. It's innate in us. As far as justice is concerned, I believe that there can be no justice if there is no access. So consider justice more in terms of providing access. If there is no access, truly there is no justice. Do you want to say something? I would like to just say that all of us in this room share a great love for our people, or we would not be doing the job we do. Also, we have to remember that it is a 24-hour-a-day job. It is, we never leave that role. And so it is important that we tell our families and we educate our families also as to what we are required to do, so our families can also help us and understand the role that we have to perform, our duty to our people. Thank you. So, if there are not other questions, I have a question to both. In the line of the question of President Stefano, do you think that in the today structure, and for this difference between fairness and justice, not only roles, but also some French philosophers, there are the possibility to use the very old idea of Aristotle about epikeia that the Pope used, for example, today for the question of, in Laudato Si, for the question of the marriage. So epikeia. So this is, please, for you, maybe. So the idea classic that is not too much present today, but roles, in some sense, have some inspiration in this, from Aristotle, that say, in many cases, we need to apply the epikeia, that is not the exception of the law, but is an interpretation of the law that maybe is just in the contra of the first sense of the law. Epikeia. What do you think?
May I ask my judge sisters if they can respond to that question? Thank you. I am Judge Sherlin, also from California, and I think the answer to the question, if I fully understand, is that there are times when it appears to a judge that the law does not promote fairness, or that interpretation of the law would result in an unfair or inappropriate result. As a first instance judge, or even in our second instance, because we have three, I think it's our responsibility to articulate why it is that we feel obligated to follow the law, but we feel that following that law results in an unfair position, an unfair result, at which point it gives the opportunity for the judges of the next instance, whether it's second or third instance, to make a change in the law. It also is a way of alerting members of the parliament, of the legislature, that there is a law that they should take a look at and perhaps change so that there is a fair result from future cases that raise the same issue. Thank you very much. A very clear explanation. There's another question, please. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é possível? Eu estou aqui. Aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Sim. Sorry, one moment. After, because there are another. That's okay. it. Sorry. Please. Please, Judge. Ok. Eu sou Herman Benjamin, juiz brasileiro. Esse debate sobre fairness e justice, há um aspecto linguístico aqui entre o inglês e as línguas latinas. Porque nós, em português, espanhol, francês, imagino que italiano também, nós não fazemos muita distinção entre os dois conceitos. Então, e por isso a observação da juíza Ipema, Tamila Ipema, é muito apropriada, porque colocou a justiça mais num aspecto, vamos dizer, universal, aliás, o oposto, a fairness, numa perspectiva mais universal, e a justiça num aspecto mais institucional. Então, para nós, e os intérpretes depois podem nos esclarecer melhor, essa é uma das distinções que vem da língua inglesa e que nós enfrentamos dificuldades ao traduzir para as nossas línguas. Mas não sei se o Monsenhor Sorondo me permite um comentário que não está relacionado com esse aspecto, e que tem a ver precisamente, aproveitando esse momento dos debates, porque os debates servem também para realçar, puxar highlights para as conclusões. Eu acho que nessa primeira sessão, nós não podemos perder um aspecto muito importante que foi discutido sem ser realmente apartado. Até porque esses dois aspectos não podem ser apartados. Primeiro, o debate sobre os direitos sociais, a sua complexidade, e o próprio Monsenhor Sorondo o disse muito bem, que os direitos sociais são um ponto de partida para todos os outros direitos, inclusive, especialmente para os direitos econômicos, o direito de propriedade. E o segundo aspecto é que, pelo menos hoje, nós não podemos imaginar que seja possível implementar direitos sociais se nós não temos um poder judiciário íntegro. Um poder judiciário que está baseado
cada um dos juízes, mas a instituição também, nos aspectos éticos e da integridade, exatamente os aspectos trazidos pela nossa colega Tam Nomoto em sua observação. Então, esse aspecto, eu acho que seria dual, vamos dizer assim, seria importante para as nossas conclusões, que nós não podemos implementar direitos sociais se não tivermos uma justiça como instituição lastreada, baseada na ética, na integridade e na transparência. Muito obrigado, muito grande. Prego. Bom dia a todos e todas. Eu sou Canarim Bourgiquin, sou do Brasil. Nossa, o som está ruim. A minha é mais uma pergunta, um questionamento, a partir da fala do Gustavo Daniel Moreno, sobre alguns apontamentos que você fez e que me chamou muito a atenção, porque eu acho que a questão da concretização dos direitos sociais, você usou o exemplo da questão da infância, quantas crianças estão na pobreza, enfim. E acho que a maioria dos países que participam do evento tem um problema, que é a questão da dívida externa, que você fez referência, né? Basicamente, a questão orçamentária, a dívida externa, talvez como um caminho que precisa ser solucionado para que a gente possa efetivamente avançar nos direitos sociais, na aplicação desses direitos. Eu queria saber se existe alguma forma de a gente pensar como sair desse problema da dívida para que a gente possa efetivamente tornar realidade a questão dos direitos sociais. Em relação à questão do justo, do legal, eu acho que é importante a gente usar também as nossas ferramentas que estão aí já postas, né, que são os tratados internacionais. Então, acho que fazer uma leitura das leis e das normas nossas internas à luz desses direitos que estão consagrados já em tratados internacionais é uma ferramenta para, inclusive, afastar normas internas. Mas o que me chamou mesmo a atenção é em termos de solução e talvez enfrentar a questão da dívida para os vários dos nossos países aqui. Acho que seria uma solução necessária e talvez aprofundar. E queria terminar com o que normalmente é o começo, parabenizar todos os organizadores, Papa Francisco, que tem feito pontes em todos os caminhos. Eu tive recentemente, há não muito tempo, no diálogo do Papa Francisco com os movimentos populares, e ele realiza essas pontes. Acho que essa é uma oportunidade rara que nós estamos tendo, ver colegas de outros países, não só os nossos. O Brasil é continental, aqui nós estamos nos encontrando, mas eu acho que talvez esse caminho possa ser algo de concreto que possamos fazer para que não tenham as crianças pobres, para que não tenha fome e que todos os outros direitos sociais sejam garantidos. Era isso. Obrigada. Guillermo, ¿quieres contestar? Gustavo, disculpa. Ahí está. Muchas gracias. Sí, la idea o el desafío planteado para la cumbre es quizás plantearnos el tema de la exigibilidad, el tema de la justiciabilidad, pero el para qué, como diría un terapeuta, ¿no? El para qué es la eficacia real de los derechos económicos y sociales. Y esta eficacia tiene una relación directa también con los descartados y desplazados a los que se refiere el Papa Francisco, que son sectores absolutamente pobres que en nuestra región existen. Esto es una realidad. Muchas veces, además, los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional generan sin dudas más pobres y más descartados. Los migrantes, las situaciones existentes en el traslado de sectores que claramente se trasladan, ¿por qué? Para vivir mejor, para estar mejor, para tener más acceso a derechos sociales. La gente no se traslada desde su región solamente por una situación de gusto, de placer. Esta es una idea y evidentemente, como lo dije claramente, creo que primero que existen protocolos, por una cuestión de trabajo no hubo oportunidad de
de plantear el protocolo de Naciones Unidas respecto de los servicios de la deuda externa y los derechos humanos, pero evidentemente la relación de los derechos sociales se alza claramente en una relación donde debemos claramente establecer cuál es esta eficacia y por qué los servicios de deuda externa golpean a nuestros pueblos, ¿no? Sorry, some problem with the translation, but we try to put in order. There are some other questions. We have 1 minute more for one question. Please. Sorry, I don't know what was the first, but both. The lady first and after. Hagamos que la señora hable primero por cortesía, después habla usted. Please, por favor. Buenos días a todos, soy de la Función Judicial del Ecuador. Sobre la pregunta si igual es justicia y equidad, para nosotros, desde el punto de vista de la Constitución, equidad no es lo mismo que justicia, pero sí es una parte. La justicia viene con equidad, pero desde el punto de vista legal nosotros tenemos que aplicar lo que es la tutela jurídica y sobre todo la seguridad jurídica, y para ello aplicación de normas previas, claras y anticipadas. Entonces, cuando tenemos este problema de saber si la norma es justa o no, si es equitativa o no, tenemos nuestra Constitución como el paraguas que nos rige y también los tratados internacionales porque son aplicables directamente en Ecuador. Este aporte únicamente para ustedes. Muchas gracias. Por favor, Zaffaroni. Simplemente una aclaración respecto de lo que había manifestado Gustavo. Desde hace un año la jurisprudencia interamericana regional se pronunció acerca del artículo 26 de la Convención Americana y por 5 votos contra 2 hemos resuelto la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchísimas gracias. That we can close this session and to take a coffee, and after come back, we need to be here at 11 or late. So, thank you very much.